Hallelujah. Sizosho nje bazalwane lamazwi lawa. Emva msacela ibandla lonke bazalwane ligobisa amakhanda as a sign of surrender to the living God. Hallelujah. Lenkonzo abayenza bazalwane it's more than anything. Yona ebaleke nazo zonke inkonzo ekhona. Yezwakala bazalwane. Ayikho inkonzo ngizisele kancane nje mfethu. Ayikho inkonzo ebaleke njengalenkonzo. Yezwakala bangcwele. Hallelujah. Ukwamukela uJesu ukona ukudlula zonke izinto. Ngezwakala remember one time ngilanga sakhuluma ubaba owayesezoshona. Hallelujah egula. Samkhulekela uNkulunkulu wamsiza siyomthandazela waphila eguleni kwakhe. After 2 weeks 3 weeks down the line sahlangana lo baba eseyiphuzela nje eyidalweni samuntu akusomukela uJesu wathi yes ayibokusiyo sikhulelwa wathi yes ngiphilile engakho ngiphuza kanje ngoba uNkulunkulu ungiphithile. Amen. So what I'm trying to say is bazalwane ukwamukela uJesu ungaphezulu kokukhulekela ugula. Ngiyazwa ugula ungagula ungathandazela ugula uphile kodwa uqhubeke udle izono and ufe futhi uhambe uye esihogweni. Amen. Kodwa bomukela uJesu njengento enzweni abazalwane. If uJesu engabuya namhlanje as isikholelwe yizwi neBhayibheli, if uJesu engabuya like mhlawumbe right now as we speak vele kubuya uJesu kuvela iBhayibheli ithi njalo kubuya uJesu abazali sohlwithwa ngiyasonyuka nje sambe sinyuke siye khona. Amen. Labazalwane laba singahamba kanye nabo siye nabo ezulwini same time ngeke baze basale. Amen. If uJesu engabuya manje le nkonzo abayenza iyona ebaleke nazo zonke. Amen. Njoba desho uRoman man yenzeka ukhonze for years kodwa ungazani noKristu. And that is a mistake. Because if uJesu engabuya we are not going in the same way. Ngoba isonto alikufaka ezulwini. Kodwa into efaka umuntu ezulwini ukwamkela uJesu. Futhi noJesu ukwamkela abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Abantu ababuza mfundisi mangambula uJesu ngiyiphuzela umdakiwe nje kwenzakala it doesn't matter. uJesu umthatha njengephilisi igrandpa umugula uyakhamisa uyifaka yehle ngomphimbi yezantsi. I don't know ukuthi ishintsha kanjani bisiye ekhanda ubona ikhanda lingasakuphethe khona isikhathi ade uyiphuza ishona ezantsi kanti yona ekhanda. Amen. So uJesu njalo isikhathi uma mngela umthatha uyena ngo oyakule dihlupha. Amen. Ifade kwamantombazana ubone nje usubabona amantombazana usongaza sisibona osisi ongabashela kodwa usubona abantu ongabasiza. Amen. Mwadi uphuza uyabona nje iappetite utshwala usenayo now you don't know ukuthi kwenzakala. Mina ngakho umfundisi baba Mzobe mfowethu into edala ukuthi uJesu ngasindiswa ngiseclub futhi ngidakile. Usane nje ngamukela uJesu nje mina ngayikhethela mina ngiseclubini ngadecide ukuthi sengiyasindiswa ngiseclubini that day baphela utshwala saka kwangathi angikaze ngize ngidama ngidakile. Ngiyakusho umuntu odakiwe ngimunderstand ukuthi uJesu ngithathe njenge grandpa. Uyena qolo labantu abakhona la abantu abanila bazonibukela bahlengo bakwazi abantu iqomo abantu bayazi futhi abantu bakwazi uyadaka bazokuchacha. Kodwa noma bazokuchacha ukamchacha kanjani umuntu osolo uJesu? Ngoba yenze omunye at some time yabizolo engabe sadleka. Omunye ngaphela unyaka kodwa into abantu uJesu sengaphakathi. Wena wakuthatha uJesu noma umthatha manje uphindelwe indoda emutha. Kanti silona ngaphakathi. Masengeni uyena okuyekisa isono yena umayekisi. Akho umuntu onamandla okwenza isono ukuyeka isono. Ngiyakudabela ongazange ube nenhlanhla okhetha uJesu. Futhi ngidabela ngempela. Ngomhlawumbe lona ntshumo lokugcina leyisekhe. Vala amehlo usavula amehlo. Usavula amehlo wavula amehlo. Ifukhona la. Usimfundisi ngiyakuzwa. Cishe ngasala. Lokho isho zaphambili. Wamesukutha amadolo still it's fine. If you call it usale mistake, what is finished. Hallelujah. And say you know that John 10%. And it is sala galisi no wela. No bulala, no pupis. This is just not from Lansina. Woman no pila. But I'm not a fella. That's not a galactic. It's Jesus Christ, the Son of the living God. Umkhona promisana lapho ngosanya ngamseza lapho ngesikhathi promisana kakhulu zochaza promisana kakhulu nje sewa kwadlala promisana yasibonisa promisana kuwastabisi
isonto zokuthi uJesu faka naba laba bangabakho noma kuya namhlanje siyabonga ukuthi badecide ukwamukela inkosi umsindisi impilo yabo nambozi basiza nambozi benkazimulo bakhazimulo abantu nasabona abantu bakhona bedwele sathukwa batho sofuna amantombazane batho sofuna basibalala imfundo kodwa namanje sakhona umlondolozo wethu wasilondoloza wasafika sisanawe babasa yaba Vamos, Senhor, vamos. Cada machada da machada. Não que me mete na fora. Cheia da machada. Sina machada. Mastrito. 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 Ajuda a vida. Chega enorme. A comida da dupla. A sepulina. A tupurina. Lepurina. Sapuluna. Papulurine. 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 Chama o grupo da política. Chama o grupo da joia. Chama a política. Mas isso não mais, não quero curar, não que te veja também. Isso não mais, então se diz. Não esteja. Ele faz assim, não. Só um close. O bem gosto. Não sei disso. Bem brilhante. Sei que isso. O senhor não esteja. Que não gosto. Eu não sinto brilhante. Angayisaphinde ifane nakuqala Jesu namhlanje ngiyakwamukela lesizwe lakho umuntu uKristu Jesu oyisidalwa esisho okudala kuyadlula besiqala kusho Jesu ngithathisinqumo sokwamukela ube yinkosi nomsindisi lesizwe lapho umuntu uKristu uyisidalwa esisha okudala kuyadlula qala kusho Jesu qala kusho empeleni njengoko besaramathani besinayo zina umlomo khona ngenhliziyo lokuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo bese kube ukusindiswa namhlanje uNkulunkulu ngiyasindiswa ngiyakwamukela njengoba isandla khuzwa amakhala abahamba basiya shala amakhala abahamba basiya amakhala zina mahalo hallelujah hallelujah hallelujah
ebusuku uma kuzoba namhlanje. I just want to pray for people who believe me or who believe the word of the living God. If you will call easy, if you call, if you have a faith of a mustard seed, you can say unto the mountain be uplifted and be thrown unto the sea. If you call on and now, hallelujah, hallelujah, which in tower, kulega, in down is Santanas. God, you call Marashanta, you know what you want, our kulega, is it that be a kulega impossible one? Could show me something today, one of them so excellent. I want us, all of us here, to pray. But if I can allocate people one by one, zombies card. It was very powerful. It's when I was fast if they can move them, please just move them, because I need to pray for certain people now. That's what we believe. Hallelujah. So maliphala livuselelwa lipendwa kabusha. Amgeza wala bazalwane lipendwa kabusha, iphilite edala lipendwa kabusha. Then I begin to ask God, what is the meaning of that? Hallelujah. uNkulunkulu uthi mina njengoba liphilite edala lipendwa libuyisela kabusha, uthi uNkulunkulu uzobuyisa izinto ezindala, izinto ezantshontsho. Hallelujah. Angazi kwani untshontsho empilweni yakho. Phakapha shama thatha labasiya. God uNkulunkulu uzobuyisa izinto ezantshontsho. Phakapha shama thatha. Kanti abanye abasibelele kama shama thatha. Kanti nabantu abakhulumayo bazingaphumelelo. Uphumelele ungabe yinutho. Kanti untshontsho isifutho yakho, untshontsho idestiny yakho, untshontsho imali zakho. Kodwa namhlanje ngegama likaJesu, as I'm standing here, uzobuyisa izinto ezantshontsho. Ezantshontsho kathathu. Ezantshontsho ama-revelation. Yonke into entshontshiwe ewe yakho siyayelanda. Sola lezinto entshontshiwe. Sola lezinto entshontshiwe. Kama ushela wena, you don't belong here. You don't belong here. There's something greater. uNkulunkulu anayo for you. God has stopped something greater. Even izinto azange uziphuphe. Lithi Bible lokho ihlo engafanele libone. Lithi ngendlebe engafanele zibuso. Kanti uNkulunkulu ukulungisile, ukulungisela abantwana bakhe. Lithi Bible lwabaphofu ukuze mina nawe singe-rich. Izalokhu isendabonanga nendlebe wazwanga. Kanti uNkulunkulu ukulungiselele wena nabantwana bakho. Ngizokhulela wena isithi ngiyakhuleka. If you believe, uthanda ungeza phambili, uthanda ungezana ndaba. Kodwa ngizothanda ukuzokushisa izinto. Ufuna ngibeyifana yikesika. Ngoba mina ngiyazizwa ikhefu nazo ngiyawaza namandla. If you come with your call, kula bashaka, 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 kula bashaka. The minister of Monday had to pull out ourselves. My son, there will be a restoration. If you want restoration, the problem will be so much in days at hand. Amen. Bakhalu Israel mzana mtshontsha umphongo kaJehova. Untshontsha amaFilisti izinto. Zatshontsha uNkulunkulu, watshontsha uNkulunkulu. Amafilisti uIsrael wahlala wasela uNkulunkulu, utshontsha uNkulunkulu. Kana bashaka basela. Basela bangafilelekile. uNkulunkulu abentshontshiwe, kana bashaka. Kodwa mzana uNkulunkulu babuyisela, mzana uNkulunkulu ebuyisa. Kuthiwa kwavuswa inkomo. Hallelujah, kwavuswa inkomo. Noma inkomazi ezayingelisa. Hallelujah. Ezayingelisa
sisiyingane babetshengisa sathola umphongo zathi umphongo lovuthwele sayiphethe ngisigolide nesiliva siphethe igolide zahamba iqonde phambili iy'nkomo zendawo ekuthiwa iseBethshemeshi ayibhekanga nakarayt ebhona kaleft amabele ayiguthile kodwa yini into ababayibhekile babethi siyaphambili ngenkamphongo lezinto ayibuyishelwayo izwathi bayibathi uNkulunkulu ngisasho njalo ethi nezinto zayiso ziyabuyiselwa kalabashataya labashata labashaya liyakushata labashaya liyamashaya labashaya lakashaka kashaka libashaya labashaya liyashaya labashaya
lethi njengenkomo zasebheshemesha zahamba zikhala, amankonyana ekhala, kodwa inkomo zayiphikelela eBethshemesh. Ngizo uNkulunkulu ethi all altars adethenjiwe emeleni impilo yakho. Haleluya. Bazoletha into zakho bekhala khapha. Abantu beqolisa beqolisa khapha. Ngamaphutha sayenza khapha shama handa namasama dala. Sila maze. Ngiyizwa le
God is going to do. The devil only for the demons, which is trying to stop. You're praying, but the Lord said, no one can stop you no more. I am the Lord, the God of Abraham, Jacob, and Isaac. Whatever I say, it's come to pass. As I was with Abraham, Jacob, and Isaac, so I shall be with you. You are clothed with much stars. Shine and explode. Samakata namashu. Nida manida surrounded by white people. Shangitanga sako na ranjo mnishala kwa mansa kwa ngitanga sako. Liba ashuwa yuko na sako sako. Tuzo kota kama shaka. Kibisa kukibali surrounded by white people kama shaka. Liba shaka na mashaka. Liba shaka na mashaka. Go and explode. The Spirit of the living God. We bless God. Hallelujah. For a second, I think I was here. This is what I want to fish for now. This is probably the only thing we're going to gather. And I want to say, this is probably one more corner. They were busy working. But when they saw the ark of God, they were so amazed. It's what the Lord is going to do in this place. People of the land, we are so amazed. Abantu bagenda bazomangala njengesikhathi umphako lokuya bakuthoka bafinish. This is Bible abantu basebenzisa abantu kaNkulunkulu bamangala. Ngoba bebhizi besemasimini nokuphako. UNkulunkulu wethu uNkulunkulu uzomangala abantu abalindele ezweni. Lakini kalizi zokweba nokubula nokubhubhisa kepha kodwa uzile ukuba babe nobomi bese beyachichima ayichichime zonke into zabo. If they got cars, let them have cars. House, let them have houses. Umsebenzi yonke into abanayo shall be double. The spirit of double portion, double in everything, double grace, double favor, double mercy, double favor, double favor, everything shall be double upon my life. Fishana lifa lakho abantwana bakho babizwa ngegama lakho ubamboze ngenkazimu lakho nangamandla akho babusise uNkulunkulu ongcwele bagcine konke okuhle balandele. We thank you for the preacher who preached today. Cover him with your grace and your anointing of God to keep on speaking izinto ezimnandi kanga. Even tomorrow those people abazobeshumela kusasa, cover them the whole week. Ngabeza oza ngolosihlanu phinde uNkulunkulu umgcobe bonke abafundisi nencekukazi. All those people who are coming here bagcobe uNkulunkulu phela bakhulume nenhliziyo yethu. So mele wena sibambele wena sifuna wena thatha udumo lonke namandla as you're still going home egameni nasekazini lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu ozoba masinyane. Ngiyacela ibandla lonke lithi amen.